ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਭੈ ਪੋਸਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੜਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੜਕ ਦੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਈ ਦੇਅਰ, ਹੈਲੋ, ਹਾਈ, can I ask you a couple of questions? Yeah, absolutely. Why you guys are sitting on a road and living like this? Why? Because there's no parks that we're not allowed to live in. They won't let us. They'll make us set our tents up at 7 o'clock at night and take them down by 9 o'clock in the morning. Oh my gosh. And then we got to do it all over again. Oh. You do that day after day, you start to get tired of it. Oh. But how do you do that when we have the money? The money's here. It's all below. There's 18 banks in Abbotsford. Oh. I know 16 of the 18 banks carry $27 trillion. And the other two carry $54 trillion. Wow. And they sell that money Monday to Friday to the New York Stock Exchange once in the morning. What depends on the Canadian dollar, which the Canadian banking system is the best in the world. And that's because of the 227 churches that are here in Abbotsford, which makes us the biggest hypocrite city in the world. I see. How many religious outlets do you need? That the churches themselves, the parking spaces, and some of them own apartment complexes, and we don't have. We have 21,247 people from North Vancouver to Chilliwack homeless right now. It doesn't make no sense to me. It's a big number. That's a big number. Yeah. So what do you want like government should do for you? We need a projects. There's a place downtown Abbotsford where the old Claiborne brick plant used to be. That land there should be developed into at least 1,000 units. And we would take all the people off the streets. You could have medical and social development programs right there, and counseling programs on the spot right there, and this problem would be solved. Yes. And they have the money. Yeah. They trade the money back and forth by selling it back and forth to the Americans every single Monday to Friday between the New York Stock Exchange hours. And you go halfway across America and you get extra 4 cents. Yeah, it makes sense. Like, yeah, we can request to authorities, like if some help can be done regarding this, they're supposed to do it as soon as possible. Thank you very much for talking with me. Thank you. Plus the opium problem. Yeah. It's a huge problem where us being a first class country and India being a third class country doesn't make any sense. I spoke to an East Indian friend of mine last night. He's going to go live in India for 6 months.
and see about rising, getting the development of sewers in India. You need sewers, piping, fresh water, spring water. You need to drill for the water. You need to clean the water. You need sewage plants. I know. And Yeah. all that money can be developed through trading. The East Indians won the bout here this past winter with the fruits and vegetables, and they got the money. Yeah, I agree with you. These are some realistic problems, and it must be solved on priorities. Like it's a Water. question of humans. It's a question of humans who are living, who are breathing. So that should be a first priority of government and the authorities. Well, thank you so much for talking with And me. the women Yeah.